crucial piece of the structure of training. Сегодня во время, после обеда, второй половине уже, второй четверти, структуру составления тренинга, одна из ключевых моделей. So we are filling in the last pieces of kind of structure or. Соответственно, мы с вами заполняем оставшиеся составляющие части, вроде как структуры. Adding into some of the what I consider to be the important elements. Добавляем к тому, что я считаю достаточно важными элементами. I'm gonna ask some of you to stand up right now. Некоторых из вас я попрошу встать со своих мест, когда я попрошу. And in 30 seconds or less. И за 30 секунд или меньше. Tell us what you want people to think about you. Чтобы люди думали о вас. 6 months after a training program. Через 6 месяцев после вашей тренинговой программы. They've been with you. Which might be a little different than what they think about you in general. От того, что они last piece. In general. Что они могут думать о вас в общем. Юля, выключи, пожалуйста. You understand? Понятно, да? Because you were in a training program of mine 6 months ago. Вы участвовали в моей тренинговой программе 6 месяцев назад. Somebody asks them Кто-то задал у них вопрос. Задал им вопрос. What did they say? Соответственно, что они ответили? Which is one issue. Это первая тематика. The second issue Вторая тематика. Somebody asks him about you. Кто-то задал им вопрос по поводу вас. Who are you? Кто вы? And what do you want those people to say? И что вы хотите, чтобы эти люди ответили? Okay, so those are two. They're close. Они близки. Okay, but they might be different stuff. Но вещи могут быть разные. Okay. Who's ready to do either one of those? Кто готов? Или одну, или вторую тему? Okay, you're ready. A few of you. Okay, good. I can't think of something that is really more important than that. Я не могу представить себе что-то более важное и значимое, чем это, в плане professional trainer or professionalism. Профессионализма и обучения тренера. Because it's vital that you understand Просто невероятно важно для вас понимать, as far as who you are, с точки зрения того, кто я такой, you are what the people think you are. Вы тот, кем вас считают другие. You are what the majority of the people say about you when you're not. Вы тот, что большинство других людей говорит о вас, когда вас там нет. Okay, that's the truth of you. Это правда о том, кто вы. It really doesn't matter what you think. На самом деле не имеет значения, что вы о себе думаете. Or what you want. Или что вы хотели бы. Okay, all of that's nice fantasy, but it's not relevant. It's not relevant. Но это не имеет отношения к делу. Okay. You understand, guys? Понятно, ребят? Because the truth of who a trainer is in the heads of the public who interact with them, or hear about them, or talk about them, or. Okay, so then you must know what that is that you want and behave appropriately. And behave appropriately. Okay, make sense? So that you think about the fact that your behavior every day creates those phrases that you never get to hear, but that you live by every day. Okay. Everybody understands that? Great. You have that kind of level of professional understanding. Когда у вас появляется такого уровня профессиональное понимание, the right behaviors, вы выбираете соответствующие поступки, so that those are the things that people actually do say, чтобы это были те вещи, которые вы на самом деле делаете, then there is no limit to то ограничений нет. Your prestige, your reputation, your accomplishments, your success, your influence. Ваши способности оказать влияние. Right now, there's a very interesting thing happening in NLP. Сейчас в нейролингвистическом программировании существует очень интересный прецедент. And it's very interesting for me to manage what people are saying. Очень интересно для меня управлять тем, о чем говорят люди. And I've been to London now about 4 times. Я уже 4 раза был в Лондоне. And I really haven't ventured into the international NLP market. На самом деле особо не выходил еще на международный рынок NLP. I basically left that a long time ago. По большей части оставил это давным-давно. And when you leave a marketplace and you don't interact with it, когда вы выходите из рынка и вы с ним не взаимодействуете, within about 5 to 7 years you're dead. Через 5-7 вас уже you're gone. And so you really have to maintain that public personality, or it dies. And when you go back to that marketplace, you're new. So it's very easy to be
be a 67-year-old new guy. Соответственно, мне очень любопытно было становиться 67-летним новичком. In that market. В том рынке. So I've been there now 2 or 3 times. Я там уже 2 или 3 раза. And I did the keynote speech at the NLP conference in England last year. На NLP конференции. Okay. And so I had a chance to kind of present myself Соответственно, у меня была возможность вроде бы как себя презентовать. To a whole new marketplace. Совершенно новому рынку. And then had like 500 of the representatives of that marketplace all in one spot. Этого рынка все были в одном месте. So I spent 3 days соответственно, 3 дня я посвятил talking with people. Тому, чтобы общаться с людьми. And kind of fun for me is like there are famous NLP people, okay, in England, and famous NLP people came from all over the world to present themselves, right? And so I don't know them. And so for me, what was really fun was taking everybody the same. Воспринимать всех одинаково. Whether they were the famous people or the first day. And so it was very fun for me to watch the NLP people that were important realize that there's a new dog in town может быть, появилась новая собака в городе, that might have a lot bigger bite than any of them, которая может быть способна укусить намного больший кусок, нежели кто-либо из них. Because the word got out потому что прошла молва, that there is the third originator of NLP. Третий человек в NLP. That it's not just John and Rich, it's actually John and Rich and Frank. Right? So people are like all the greats in London are coming up to me and saying, "Hi, my name is so and so. How are you?" And I'm watching, try to figure out how to tell me how great they are. Как мне сказать, насколько они велики? Without telling me how great they are. Не сказав мне, насколько они велики. Because some of them are pretty clever, right? And they're smart enough to know достаточно умны, чтобы знать. They can't walk up and say, они не могут подойти и заявить, "Look, I'm an important dude." Нет, я важный мужик. Right? Because you don't do that. Потому что так не делается. Okay, so watching them kind of posture and hint and so forth. And I love to be naive in that situation. Like I don't get it, right? And so they don't know whether I'm clever or хитрый or or they're not sure. So I had such fun. It was like turning a fox loose in the hen house. Когда спустили лису в курятник. Yeah. So, but fun. So then the challenge for me was how to present myself so that those people go away and are saying the things that I want them to say. Because I have some plans. Right? And David, by the way, I got a letter back from David. And he said he made me promise to say. Заставил меня пообещать, and сказать make sure you don't forget this. В том, что вы не забудете вот это. I know. I'm not as good as he is. I know. Настолько хорош я в этом, как он. And he said he told me some things about what is being said. И он как бы начинает мне пересказывать некоторые из тех вещей, которые уже являются молвой. By the leading people in all of England and ведущие люди во всей Великобритании и так далее. About this guy. Об этом парне. Okay. And so far I seem to be doing fine. До этих пор, похоже, у меня все нормально. So it's really fun to be humble and let everybody else do the work. Всем остальным делать свою работу. Which is so, when people say, well, you're the... Well, you did it. Вы же делали тихо. When somewhere inside of me I want to go, you're damn right, it's me, brother. Да, я, мужик, я. So great fun, right? Так что было очень весело. So I'm entering another market. Я захожу еще в один рынок. And kind of going back into the NLP world a bit. Возвращаюсь немножко в мир NLP. And it's really been interesting for me. На самом деле для меня было невероятно интересно. Do the same thing I talked to you about. Делать то же самое, что обсуждаю с вами. Because I haven't really had to think about that for like. Потому что на самом деле мне не приходилось думать об этом. 30 years. Лет 30. So now here I am. I'm kind of joining you. Вот я вроде как присоединяюсь к вам. If you guys haven't thought about that a lot before. Вы раньше, ребята, kind of going, много не задумывались и сделать okay, now what do I want to say? What am I want to think? So we get to do it together. And I haven't done that for a while. So that's, for me, it's been really fun too.
Поэтому для меня это было тоже очень увлекательно. So I'm kind of in the seminar with you. Поэтому я вроде как на семинаре вместе с вами. In that sense, right? В этом смысле. Okay.